Physics for All. السلام عليكم. شفت نقاش حصل من كام يوم بين الشيخ المهندس عبد الله العجيري والشاب عمر جبران الغامدي. الحوار كان من المفترض انه عن قضية فصل الدين عن العلم. في الحقيقة النقاش نفسه كان حوار محترم جدا، وكنت سعيد جدا اني بشوف حوار عربي بالشكل ده، وبالرغم من انه في قضية حساسة زي دي لكنه كان حوار سلس جدا وفيه روح طيبة وامتد لساعات. لكن لسه هاخد نفسي واحط رجل على رجل لقيت عمر رفع مقطع مدته 5 دقايق مقتطف من المناقشة تحت عنوان عمر يدمر المبادئ الضرورية بعد التعرف عليها ب5 دقايق. فتحت المقطع لقيت عمر مقطع شوية الأجزاء اللي كان بيتكلم فيهم عن إن إزاي ميكانيكا الكم بتتعارض مع مبدأ عدم التناقض، وإزاي إن ده بيهدم فعليا فكرة المبادئ العقلية الضرورية. تعالوا نشوف عمر بيقول إيه ونرجع تاني. أنا بالنسبة لي الواقع والتجربة فوق كل شيء. فلما تيجي تقول لي على سبيل المثال على النقيضين، نفس المثال اللي أنت قلته قبل شوي، عمر جبران يا أنه هنا معاي في الدمام في المكتب أو أنه في الجبال، مستحيل أنه يكون هنا وهناك في نفس الوقت. طيب إيش رأيك لو قلت لك أن في العالم الواقعي اللي إحنا نعيش فيه، زي ما أنت عارف وأنا متأكد أنك عارف الشيء هذا، في الكوانتم ميكانكس لما تجي على الحاجات الصغيرة جدا، الذرة الإلكترون يكون هنا ويكون هناك في نفس الوقت، زي بالدبل سليت اكسبيرمنت، زي بالكمبيوترات حقتنا، الجوالات، وحتى بعد الأجهزة اللي قاعدين يتفرجون فيها الناس على هذه ما بتكون صحيحة بدون ما النظريات حقت شرودنجر على سبيل المثال ما تكون صح. القطة حية وميتة في نفس الوقت. فأنت لما تستخدم عقلك عشان تفهم العالم اللي حولك، أعتبر أن هذا برضو غلط. أنا ماشي، فأنا لأن الواقع والتجربة هو اللي يحدد وش الصح، ما هو بالعقل ولا النقل. بنشوف المقطع ده ازاي عمر بيصدر فكرة انه في تجربة زي الدبل سليت اكسبيرمنت وغيرها في ميكانيكا الكم بتتيح لنا ضرب مبدأ عدم التناقض. قبل ما ارد على الكلام ده علميا، تعالوا نشوف رد الشيخ المهندس عبد الله العجيري على الكلام ده كان ازاي. غلط. اوكي، how do you reconcile this مع الكوانتم ميكانكس؟ فبالنسبة كيف تلم هذه كيف أنا مع الكوانتم ميكانكس؟ ألمها بالطريقة اللي أنت قاعد تعبر عنها، وطبعا في إشكالية أخرى ظهرت في أثناء النقاش. أعبر عنها بالطريقة الثانية. هذا قطعيته، هذا بالنسبة لي قطعيته 100%. ماشي؟ الكوانتم ميكانكس أنا أسألك الحين، هل يلزم بالضرورة أن يستمر الوضع الآني الموجود إلى يوم القيامة؟ لا. يعني ممكن يطور النموذج هذا، ممكن يطلع غلط ونكتشف شيء أفضل، فمعناته مو 100%. صح. فالعقل الضروري الموجود عندي يقول سلط ب100% على ما كانت دون 100%. بس اللي 100% هذا اللي أنت قاعد تتكلم عنه ما هو مثبت. مو مثبت. بجيك الحين الفرق الحين، فاهم الفرق الفلسفي الموجود بيني وبينك. تدري إيش؟ أنا أؤمن أن الله عز وجل هو اللي خلقني، ماشي، وأن مثل ما أنا فقير الله عز وجل في وجودي. أبغى أنوه بس ترى برضه مسلم ودوبنا صلينا العشاء مع بعض، الله يرحمه والدين، العشاء ما يكفون الناس. طيب أنا أنطلق من رؤية أن مثل ما الإنسان مفتقر إلى الله عز وجل في وجوده، مستحيل أن أكون موجودا في هذا العالم لو لم يخلقني الله عز وجل. فأنا مفتقر إلى الله عز وجل كذلك في معرفتي. أحتاج واحد يعبيني بمعارف أولية، يعطيني الدفعة المعرفية الأولى، يدفني زين معرفية أولى اللي هي بالنسبة لي المقدمات العقلية الضرورية. من خلال المقدمات العقلية الضرورية وانحياز لها إيش اللي يحصل؟ أستطيع أني أبني المعارف التالية. اصطدمت الحين بالكوانتم ميكانكس. طيب. فبالنسبة لي أنا قاعد أقول لك المنهجية الموجودة عندي في ظل المنظومة اللي أنا أتبناها، إيش اللي سيحصل؟ بقول سأحاكم هذه التجربة المقدمات العقلية الضرورية. بتقول لي يا جماعة ترى هذا تفسيرها. أنا من خلال مطالعة وقراءة ومو معمقة، أعترف ما هو معمقة، لأني بصراحة لا أشعر بالحاجة الكبيرة للاستغراق كثيرا في قضية أنا لا أعرف تفاصيلها. زين، وفي النهاية سأكون مقلدا لمن يطرح هذه الأطروحات. اللي قريته وناسي في كتاب اسمه سبحان الله مهم، يتكلم عن 6 مدارس تفسيرية لظهور الكوانتم ميكانكس. أحد المدرسات أو مدرستين منها هي اللي تتبنى رؤية تلزم منها نقض مبدأ عدم التناقض على سبيل المثال، أو غير مبادئ عقلية ضرورية. بقية المدارس تستطيع إعادة تفسير مشاهداتها في الكوانتم ميكانكس بطريقة لا تتعارض مع هذه المعطيات. ماشي؟ فهنا بنشوف ان المهندس عبد الله حلل الموضوع من ناحية ابستمولوجية وعمل ما يسمى بالابستميك ويت، لكنه ترك الرد العلمي لأهل الاختصاص. تعالوا دلوقتي نشوف تفسير تجربة الشق المزدوج من الدكتور محمد صبيح أنور الحاصل على الدكتوراه في الفيزياء من جامعة أوكسفورد. The most accurate theory that mankind has ever come up with is called relativistic quantum mechanics or quantum field theory. And what we are studying in this course is the non-relativistic limit of this field theory. And according to this theory, if you have a single electron
if you have a single electron, for example, an electron that is passing through a double slit interference experiment. That is, you have a slit S1 and two slits S2 and S3 that are carved inside a barrier, and then you have a screen here. So this is the diagram that we've seen so many times, and then you have a filament that is ejecting electrons. These electrons move through slit S1, they move through S2 and S3, and they form an interference pattern on the screen. So this is the experiment that we looked at in the first lecture. But then these electrons, first we talked about the electrons as being particles. पहले हमने ये देखा कि the electrons are particles. So a particle moves in time, it passes through this slit, it passes through slit S2 or S3, and then falls on the screen. But that should not give an interference pattern. Then we said, no, the electron is not a particle. The electron is behaving like a wave. So what we thought was that there is a matter wave associated with the particle, and as the particle is moving forward, we can forget about the particle and think about the matter wave only. So the matter wave is passing through the slit S1, and then it splits up into two parts. It passes through slit S2 and S3 at the same time, and then it forms an interference pattern. But the problem with this picture is that the interference pattern disappears if we would like to tell which slit the particle is passing through. That is, we make an observation on the location, the precision of the momentum disappears, and the interference fringes disappear. So the most exact or the most faithful description for this experiment is that when a single electron is passing through the system, you cannot tell where the electron is inside this system. You cannot tell where the electron is. At any instant. Because the electron is not really a particle. What you can say is that the electron is a field. It doesn't matter what kind of field it is, but it's a field. Suppose you have an electric charge, you place an electric charge inside the room, its electric field appears. So you have a charge, a positive charge. Suppose you have an atom, you knock off an electron, it becomes a positively charged ion, and instantly, within no time, within zero time, an electric field appears. And the electric field extends in space. And the constant electric field lines, they are given by circles. So the electric field is constant along on these points. It's constant in magnitude because these are isopotential lines. So the electric field is immediately established because of this particle. Now there's a particle and there's a field that is filling up space. Now you can talk about the particle or you can talk about the field. It's one of the same thing. And the field extends throughout space. And you cannot tell when the field, you cannot say that the field is traveling in space. The field is always there. So the particle is a local concept. The particle is a local concept. That is, the particle must exist somewhere and it must exist at some point in time. So the particle is a local concept. But the field is a non-local concept. The field is a non-local concept. That is, the field
fills up the entire space. And this is a correct picture of how the particle is behaving, and this describes what happens in reality. Similarly, when an electron is passing through this double slit, do not think of the electron as a particle, or the electron has a matter wave that is moving, riding with the particle, or the particle is jockeying the matter wave. It's not like that. When an electron is passing through this slit, even if it's a single electron, then there is a field in this region. There is a field associated with that with the particle, and that field is generally denoted as psi. Psi. This is how you denote this field. This field is a function of position, and it's a function of time. And this field exists everywhere in this apparatus. This field exists everywhere in this apparatus. And it's not that the particle is moving through the apparatus and some kind of wave is traveling with the particle, or the particle is moving and you can track, you can have a microscope and look at the electron at different points in time. In order to observe interference fringes, you have to assume that there is a field inside this apparatus. And if this apparatus is inside a black box, and it is impervious to observers, that is, observers cannot look into the black box, and the electron cannot come out. There's no messenger coming out of the black box, and there's no messenger going into the black box and seeing what's going on. Then this field will exist at all times. However, when you place a detector here, you are disturbing the system. The system doesn't want to wake up. You give it a wake up call. You're disturbing the system and you're observing the system. Now you are intruding the system. आप दखल अंदाजी कर रहे हैं नेचर में. तो जब आप दखल अंदाजी करेंगे नेचर में, this field will collapse. The field will collapse. And when the field collapses, all of the energy that is carried inside the field, it collects, it bunches up and appears on the detector. It's a very strange concept. देखो, जब ये interference experiment को हम study कर रहे हैं, we say that there is a field inside the apparatus. It's really a quantum field, and that is what you study in quantum field theory. So there's a field inside the system that is denoted by psi. It's a function of position and time, and that field exists throughout this region. It exists everywhere. Even though the electron, when you think of the electron as a particle, it is moving through the apparatus. If the electron were a particle, at time t1 it would be here, at time t2 it would be here, at time t3 it would be here, at time t4 it would be here, because the particle has a velocity and it's moving in space. But this is an inaccurate picture as far as quantum mechanics is concerned. The most accurate picture is that in the quantum world, every particle, so-called particle, has a field associated with it, which extends throughout space. And it is a non-local field. It extends throughout space, denoted by psi, and the very act of making an observation collapses this field. That is, all the energy that is inside the field bunches up into a discrete unit or a discrete packet and impinges on the detector and transfers all its energy to the detector, and the detector clicks. It gives a sound or it gives an electrical signal. بدل من اني اترجم المقطع واللي هياخد مني وقت كبير، فهحاول الخص الفكره اللي اتقالت في الفيديو اللي فات. بدا الدكتور بتوضيح ان نظريه المجال الكمي الكوانتم فيلد ثيوري او اختصارا الكيو اف تي هي تعتبر اكتر النظريات دقه في الوقت الحالي، وبدا يشرح تجربه الشق المزدوج بناء على الافكار اللي بتعطيها لينا النظريه دي.
فقال إن اعتقادنا عن طبيعة الإلكترون والجسيمات في الكوانتم ميكانيكس مر ب3 مراحل. المرحلة الأولى كنا بنعتقد إنها جسيمات، يقصد إنها جسيمات زي اللي احنا نعرفها في الحياة اليومية، لكنه ظهر إنه اعتقاد خاطئ لأنه من المفترض إننا ما نلاحظش نمط التداخل واللي هو شيء مميز للموجات مش للجسيمات. المرحلة الثانية بعد كده قلنا إن الإلكترون مش جسيم لكنه بيتعامل كموجة وله موجة مصاحبة ليه اسمها الماتر ويف، وهي اللي بتكون نمط التداخل. لكن المشكلة مع التصور ده هو إننا لما بنضع ديتكتور لرصد من أي شق دخل الإلكترون بنلاقي إن نمط التداخل اختفى. فوصلنا للمرحلة الثالثة والتصور جديد وفريد من نوعه، وهي إن سواء الإلكترون أو أي جسيم ميكروي فهو عبارة عن مجال فيلد مش موجة ولا جسيم. الموضوع عامل زي الشحنة الكهربية والمجال الخارج منها، فالمجال الخارج منها بيتواجد في كل مكان لكن الشحنة نفسها محددة في المكان ومتحيزة localized. وفي الحالة دي من الممكن إننا نتكلم عن الشحنة كجسيم أو نتكلم عن المجال اللي بيملأ الفضاء. وبالتالي على التصور الأخير ده فالإلكترون مش جسيم زي اللي احنا نعرفه في الحياة الكلاسيكية، لكن نقدر نعتبره مجال بيعبر عنه بالإبصاي أو ساعات بنقول عليها الكيت إبصاي. والمجال ده بيتواجد في كل مكان، حاجة كده شبه إن المجال الكهربي بيتواجد في كل مكان حول الشحنة الكهربية. وفي حالة الرصد بأي ديتكتور فبتتجمع كل الطاقة الموجودة في المجال عشان تصبح متحيزة في نقطة واحدة اللي احنا بنعبر عنها باسم الجسيم، والديتكتور بيرصدها على إنها شيء متحيز وله طاقة في نقطة محددة. يعني كل الفهم السطحي اللي انتشر بسبب البوب ساينس واللي بيدعي إن الكوانتم ميكانيكس بتوضح لنا إن الإلكترون جسم زيه زي القلم مثلا وبيتواجد بهيئته كجسم واللي من لوازمها التحيز في مكان محدد وكمان بيتواجد بالهيئة دي في مكانين مختلفين بنفس الوقت، كل ده كلام خاطئ تماما. فالصورة الأكثر دقة إن الإلكترون عبارة عن مجال بيملأ المكان زي ما المجال الكهربي بيملأ المكان حول الشحنة الكهربية، وفي لحظة الرصد فقط بتتحيز كل الطاقة الموجودة في المجال في نقطة محددة ويرصدها الديتكتور على إنه جسم متحيز في نقطة محددة بنسميها الإلكترون. بكده يكون مفيش أي نفي لمبدأ عدم التناقض باستخدام الكوانتم ميكانيكس. أشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم.